Ας περάσουμε τώρα στο επόμενο θέμα. Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε σεμινάριο από τον φιλανθρωπικό σύνδεσμο Λευκαριτών Μεγάλης Βρετανίας με θέμα «Ο καρκίνος του προστάτη». Παρόντες στο σεμινάριο στο Enfield ήταν η Kate Anolue, η συντονίστρια screening Karen Keane, ο γιατρός Dr Abedi, ο professor Mike Embeton και πολλοί επίσημοι από την περιοχή του Enfield. Ας περάσουμε τώρα στον αγαπητό φίλο του σταθμού μας και μέλος του Συνδέσμου Λευκαριτών, κύριο Γιώργο Σάβα, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας για την πρωτοβουλία του Συνδέσμου να διοργανώσει τέτοιου είδους σεμινάρια. Είμεθα στο Δημαρχείο του Enfield, στο Silver Street, όπου σήμερα ή μάλλον απόψε λαμβάνει χώρα ένα σεμινάριο γύρω από τον προστάτη και τον καρκίνο του προστάτη, όπου θα έχουμε τον professor Mike Embeton να δώσει την ομιλία και τον Dr Abedi, ένας γιατρός που εργάζεται εδώ στην περιοχή του Δημαρχείου του Enfield. Το σεμινάριο αυτό οργανώνεται από το Σύνδεσμο Λευκαριτών σε συνεργασία με το NHS Enfield, Healthy Enfield και φυσικά και με την επιχορήγηση του Δημαρχείου του Enfield. Σε μια βροχερή νύχτα η παρουσία πολλών, όχι μόνο στην πατριωτό μας, αλλά και από Άγγλους και άλλους ξένους, έχει γεμίσει η αίθουσα του Conference Room στο Δημαρχείο του Enfield, όπου θα παρακολουθήσουν αυτόν το ωραίο σεμινάριο, το οποίο, όπως με έχουν πληροφορήσει, είναι η πρώτη φορά, είναι νέο έδαφος αυτό που μπαίνει ο Σύνδεσμος Λευκαριτών, και όχι μόνο, διότι όπως μου έχει πει η Karen Keane, η συντονίστρια του press screening, είναι η πρώτη φορά που τέτοιου είδους σεμινάρια λαμβάνουν μέρος στο Δημαρχείο του Enfield, και θα ζητήσουμε τη γνώμη όλων των παρευρισκομένων τι άλλα σεμινάρια, τι άλλα θέματα θέλουν να παρακολουθήσουν οι κάτοικοι του Enfield, και όχι μόνο, διότι αυτά τα σεμινάρια είναι ανοιχτά και στο Δημαρχείο του Enfield, σε γειτονικά δημαρχία, και έχω διαφημιστεί και από το Hellenic και από άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να λάβουν όλοι, διότι το θέμα υγείας δεν είναι μόνο θέμα υγείας για όλους τους κατοικούς του Enfield, αλλά για όλους τους κατοίκους της χώρας αυτής, για να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής. Η πρόληψη είναι, όπως λέμε, η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία, και έτσι όσο πιο γρήγορα, όπως είπαν και άλλοι, όπως θα ακούσουμε, είναι ότι το chance να ζήσει κάποιος περισσότερα χρόνια είναι όταν το προλάβει το κακό πριν προχωρήσει. Ο Σύνδεσμος θα συνεχίσει τα σεμινάρια αυτά, τα οποία είναι καλής ποιότητας, και δεν λέω μόνο για το φαγητό, αλλά και για το περιεχόμενο των σεμιναρίων, με διαλεκτούς ανθρώπους, γνώστες σε αυτά τα θέματα, και θα συνεχίσουμε το σεμινάριο αυτά μέχρι και 31 του Οκτώβρη, που λαμβάνει μέρος στο καρκίνος, στο Latimer Road, Churchfield, ο καρκίνος του μαστού, το οποίο, όπως έχουμε ακούσει και θα το ξαναπώ, 400 ανθρώποι λαμβάνουν αυτή την ασθένεια κάθε χρόνο στην Αγγλία. Εύχομαι να έχουμε περισσότερους συμπατριώτες μας στα επόμενα σεμινάρια, και όπως ξέρουμε ο Οκτώβρης είναι ο μήνας που είναι αφιερωμένος στον καρκίνο του μαστού και σε άλλα θέματα καρκίνου. Έτσι ο Σύνδεσμος Λευκαριτών ανταποκρίθηκε επάξια για να γνωρίσει σε όλους τα συμπτώματα και πώς να θεραπευτούν. Στη συνέχεια, ο κύριος Γιώργος Σάβα παρουσίασε τους ομιλητές και τους επίσημους καλεσμένους. Ας παρακολουθήσουμε την παρουσίαση και την ομιλία της Δημάρχου Kate Anolue. I would like to thank you for coming on a rainy, full of traffic evening, and we have to start although people still arrive, and to thank all those who are involved in this project. On behalf of the Lefkar Association, a charity association which was formed 26 years ago, I would like to
wish you a good evening and to introduce and to welcome the First Lady, Councillor Kate Anolue, the Mayor of Enfield. Thank you for coming at a short notice, Madam Mayor. And also Dr Abedi, thank you for covering a short notice for Dr Gopman, who is not feeling very well, unfortunately. And Dr Mike Embeton, which is a consultant, UCH, for cancer, and a former prostate cancer patient who fought it. He's a fighter. He has to be, he's a former Enfield employee. I've known him when I first started as a councillor. And indeed, Karen Keane, which is the outreach worker on the press screening and promoting awareness across the borough. Enfield NHS, the London Councils for funding this event, and Healthy Enfield. And indeed, to welcome tonight Councillor Ingrid, any other councillors here? Oh, Eric Jukes. Thank you, Eric. And by no means least is Councillor Christine Hamilton, who happens to be the cabinet member for communities and has helped us and supported us throughout. Christine, I would like you to come here, please. If you be kind enough. I know you don't like the. There is a chair. Thank you for coming anyway. Thank you so much. Can I say good evening to everyone here? Good evening to you. Oh, that's fantastic. Thank you very much. You can show so much energy that you've got at this time of the day. That's really wonderful. I think it's a great pleasure to be called, to come and obviously help to start this seminar. Like we all know, health is wealth. If you're well, I tell you, you are the richest person. Forget about that person who's got the money, but the person who is well is very rich. And it's so nice, and I'm so impressed that with the weather as it is, you still come out to come and listen to our professionals. They've given up their time to come and talk to you. And the amount of people that are here, not much, but remember that one person can spread the word to hundreds of people. So what you hear here, please spread out the news out there so that those who are not here can also get the message. And I can probably say, I don't see a lot of Afro-Caribbeans here, and yet we seem to be at the high risk. So maybe the women, our women have to talk to our men to come out, because they should be here to listen to the experts. So maybe next time we have used another technique to get them out, because I know that majority people from my own side don't like to talk about illness, and that's why people die silently. So I think that's one thing that we really have to take aboard, to go and spread the news to them and get the women to get them out, because it's so important that we all listen and be able to help one another. So I hope you have a good evening. I'm sorry that I can't be here for the rest of the event, of the seminar, because I've got another mayoral engagement in the mayor's parlor there. So I'm going to miss this, but I am with you all. And welcome again to Enfield Council here, and I hope you have a very fruitful and knowledgeable evening. Thank you very much. Στη συνέχεια του σεμιναρίου ακολούθησαν διαλέξεις από τον Dr Abedi και τον καθηγητή ογκολογίας κύριο Mike Embeton. Θα παρακολουθήσουμε τώρα αποσπάσματα από τις διαλέξεις τους και ερωτήσεις από το κοινό σχετικά με τον καρκίνο του προστάτη. Ο γιατρός και ο καθηγητής απάντησαν σε όλες τις απορίες των παρευρισκόμενων. Good evening and welcome. As mentioned, I'm Dr Abedi. I'm a local GP, a practice not far from here in Ponders End. Now, I'm going to keep things simple. So I'm going to give you a very brief talk about prostate cancer from the perspective of a GP. And
I hope it's informative and patient-friendly, because there's a message that we want to impart here this evening. So why are we here? Well, prostate cancer is the most common cancer in men. A quarter of new cases of cancer diagnosed in the UK are those of prostate cancer in males. And in 2009, nearly 41,000 people were diagnosed with prostate cancer, and that's 112 every day. Now, what I'm trying to say is that it's really common, but it's amenable to treatment. You know, we can treat this if we get it early. So recognising the symptoms, the early symptoms of prostate cancer is very, very important. So risk factors, as our Honourable Lady Mayor mentioned, one of the risk factors is ethnicity. Being Black African or Afro-Caribbean gives you a higher risk of developing prostate cancer. There is a link to family history, so a first-degree relative, father or brother, will have an increased chance of developing prostate cancer. And age, there is a risk, an increased risk, beyond the age of 50. People that bring into Prostate Cancer UK perhaps have just been diagnosed, are deciding what treatment they want to have, and they have the opportunity to talk to someone who has been through the treatment program that they're thinking about, and to ask questions. The usual questions are, what are the after effects? How's it going to affect me in the future? And we can talk to them about that and give them the benefit of our experience. We don't give them advice of what they should do, we purely tell them how it affected us. Right, moving on, you'll see the first one is what the Prostate Cancer Charity do. They've renamed themselves, they're Prostate Cancer UK now, but they haven't given me any new slides. They fight prostate cancer through research, support, information and campaigning. So that's the first slide. You've heard it's the most common cancer in men. You had a higher figure, 41,000 now diagnosed. One man dies every hour of prostate cancer, which is quite a, when you think about it, it's quite a figure. Way forward of diagnosing and looking at where the cancers are. My issues are around the how you get this information to GPs. GPs are extremely busy. We all know they're dealing with diagnosing thousands of different types of illnesses. How is this information getting to GPs? Because we've heard today already that many people have had different experiences from different GPs. In terms of referring them to, if they referred to an MRI scan, I doubt many people here who've had that experience were referred for an MRI scan. So how does the information get to GPs to enable them to make the correct referral? So what I've been saying tonight is not standard of care, right? So it's the direction that I think it's going in, and I might be wrong. I think it's unlikely, and if you look at most good centres around the world, they're incorporating imaging prior to biopsy. It just makes sense. To be blind, it just makes no sense to me. So, and I think it's a legitimate response. The current pathway is a very poor pathway. GPs quite legitimately will on your behalf, not recommend that pathway to you. And and I think that's perfectly reasonable. And they can express a preference and guide you, and that's the doctor's job, with your informing you at the same time, so that you make a joint decision. I think as we get into this new pathway, and our job is to do the research so that NICE approve it and PCTs commission it, and that's my job as a kind of researcher. Hopefully
this pathway, if it does play out, as I think it will be available to everybody. And that people in London, because we're doing all the research, will be the first recipients of this in the world. And actually, for UCL Partners, I think, are we in UCL Partners territory? Yes. Yeah. So I think UCL Partners will be the first health system to incorporate imaging as part of the pathway in the world. So you are at the epicenter. But nothing in medicine happens overnight. And we can make a lot of errors and harm by introducing things too quickly. And just like breast cancer screening, unless it's done well, it causes havoc. And we have to teach MRI, we have to teach targeted biopsy and stuff like that. But at the moment, I think the message is that you are going to be the first recipients of this pathway in the world when it's ready. We're going to diffuse it out in a responsible and safe manner. I mean, from a general practice point of view, as a patient, you're entitled to a certain standard of care. So what you should expect from your GP is to be seen for a history to be taken, to be examined, and to be referred for the sent for the appropriate tests and referred as necessary. So there is an existing pathway there, and that's the minimum standard of care that you should expect. How do you know that your risk of dying of prostate cancer is 3% and not 4% or 2%? And how does that apply to how do you assess other people? Yeah, so in various countries, and it is 3% in the UK today. My individual risk, I don't know, and we always treat on average. So even when GPs treat people with blood pressure, they treat on average. Not every patient will benefit. Not everybody will have their stroke prevented. But on average, of those 100 patients treated, there will be net benefit, it's hoped. So these are taken from population. So and then we make decisions based on averages. The modern move in medicine, so to apply all these expensive new therapies, how are we going to do it? Well, I think the only strategy that is available is to get away from treating people on average and to try and derive individual risk so that you don't treat people unnecessarily, wastefully, and you apply the treatments to the right patients at the right time. And this is kind of individualized medicine, personalized medicine are the kind of buzzwords. But something like MRI would allow you to do that. So at the moment, everybody with a high PSA gets a biopsy. An MRI would actually prevent 2/3 of men having a biopsy, which is a lot, There are 150,000 biopsies done in the UK a year. We could probably get rid of 100,000 just by applying this test. The worst error is diagnosing somebody who isn't going to benefit, because then he exposes himself to treatment, incurs cost, suffers harm. Nobody benefits, Makes the figures look good, because screening works, but of course it doesn't. You're treating people that were never going to die of it. And so I think it's finding tests that individualize the risk. Long answer, I apologize. Ο Σύνδεσμος Λευκαριτών συνεχίζει τη σειρά σεμιναρίων του και το επόμενο θέμα είναι ο καρκίνος του μαστού. Θα λάβει χώρα την επόμενη Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου, στις 6.30 στο Churchville School. Μεταξύ των ομιλητών θα είναι ο Dr Abedi και η Ελληνίδα γιατρός, ειδική στο θέμα αυτό, Ζωή Βλαμάκη. Ας περάσουμε να παρακολουθήσουμε τις συνεντεύξεις που έδωσαν οι συμμετέχοντες του σεμιναρίου στον αγαπητό φίλο και συνεργάτη του σταθμού μας, Γιώργο Σάβα. Είμεθα εδώ στο Δημαρχείο του Enfield, όπου λαμβάνει η χώρα το σεμινάριο που οργανώνει ο Σύνδεσμος Λευκαριτών Μεγάλης Βρετανίας σε συνεργασία με το Δημαρχείο του Enfield, το NHS Enfield και το Healthy Enfield. Εδώ έχουν μιλήσει μέχρι τώρα ο Mike Embeton, professor στον καρκίνο του προστάτη στο University College Hospital, και ο Dr Abedi. Ήταν μια επιτυχημένη βραδιά, όπου ένας σεβαστός αριθμός συμπατριωτών μας και φυσικά ξένων έχουν παρευρεθεί σε αυτήν την ωραία εκδήλωση σεμινάριων, καλής ποιότητας σεμινάριων, μπορώ να πω, με πολύ καλών περιεχόμενων, που έχουμε μάθει αρκετά πράγματα που δεν ξέραμε μέχρι σήμερα. Έχουμε μαζί μας εδώ, μεταξύ των παρευρισκομένων,
τον Μιχάλη Μπιερέτσι που παρακολούθησε την όλη βραδιά, τη Χρυσάνθη Γιαπάνη και θα πω πολύ ενδιαφέρον να μιλήσουμε πρώτα στον κύριο Μιχάλη Μπιερέτσι. Ναι, Γιώργο μου. Πώς σας φάνηκε η ομιλία απόψε του Mike Embeton, του προφέσορ? Ναι, ήταν πολύ σημαντική και μορφωτική. Φυσικά είχα πολλούς φόβους για αυτό το θέμα, αλλά τώρα... Έχεις καθησυχάσει? Έχω καθησυχάσει εντελώς. Ναι. Ήταν πολλά ωραίο και πολύ ωραία η οργάνωση. Μπράβο Γιώργο. Να σε καλά, ευχαριστώ κύριε Πυρέτσι. Χρυσάνθη Γιαπάνη, μέλος του Συνδέσμου Λευκαριτών, γνωστή στην παροικία για το έργο της στην κοινότητα, την παροικία γενικά. Και είσαι από την Αγία Κατερίνη, την κοινότητα της Αγίας Κατερίνης. Yes. Και πώς σου φάνηκε απόψε η βραδιά? Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, πλούσιο το θέμα. Ο προφέσορ Έμπερτον ήταν υπέροχος, μας τα εξήγησαν όλα πολύ με λεπτομέρεια. Με απλά λόγια, τα οποία καταλαβαίνει όλος ο κόσμος. Ναι. Και είχα πολύ ενδιαφέρον κατά ακρίβεια, διότι ο σύζυγος μου έκαμε radical prostatectomy και το ανάφερε ο Dr Abedi, το ανάφερε εκεί και πάρα πολύ με ενδιαφέρε αυτό. Συνήθως σε τέτοια σεμινάρια βλέπεις τον κόσμο να κινείται, όλοι κάθισαν με ευλάβεια, μπορώ να πω, με προσοχή και άκουγαν κάθε λέξη που... Μπράβο, διότι ήταν κάτι το άγνωστο. Μας έπήρε κάπου που δεν ξαναείδαμε, πώς εργάζεται το MRI και όλα αυτά. Ναι, τα εξήγησε υπέροχα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο... Δεν νομίζω ότι ο Σύνδεσμος Χρυσάνθη, ο Σύνδεσμος Λευκαριτών κάνει μια καλή εργασία στην παροικία μας. Ο Σύλλογος Λευκαριτών κάνει διάφορα σεμινάρια τα οποία είναι πολύ ενδιαφέροντα στην παροικία και ωφελούν την παροικία. Δεν είναι μόνο για τους κατοίκους του Enfield, αλλά για όλα τα δημαρχία μπορούν όλοι να έρθουν, διότι τα διαφημίζουμε στο Hellenic TV, τον ευχαριστούμε που ήταν εδώ απόψε. Το επόμενο 31 Οκτωβρίου. Τον καρκίνο του μαστού, στο οποίο όπως ακούσαμε απόψε, η δική μας, η συμπατριώτισσα μας, η Dr Ζωή Βλαμάκη, θα είναι παρόν. Ναι. Δυστυχώς δεν είναι μαζί μας απόψε λόγω του ότι ήταν σε ένα σεμινάριο στην Αμερική, σε ένα conference. Αλλά είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι η Dr. Ζωή Βλαμάκη θα είναι μαζί μας στις 31 στο Latimer Road, στο Churchfield School. Ευχαριστούμε τον Hellenic που πάντα μας ακολουθεί, καλύπτει τις εκδηλώσεις μας και εύχομαι να συνεχίσει την ιεράν αυτήν δουλειά που κάνει στην παροικία. Ευχαριστούμε πολύ. With us, it's an honor to have the leader of the council, Councillor Doug Taylor, to tell us a few things about the importance of these seminars that take place in Enfield. Well, good evening, George, and can I congratulate you for all the work that you've done in order to ensure that this has occurred tonight. Doug, may I say that without the Enfield Council's backing, support and guidance, Enfield NHS, the Enfield Council itself, and Healthy Enfield, this wouldn't be possible. We're only here to coordinate, and I would like to thank you as well for all your support. I think it's very important that the Council takes a leading role in helping people understand issues related to their health. Council now has a major role in public health information, and prostate cancer, as you know, is the second biggest killer of men in the cancer world. So it's important that men understand the symptoms of prostate cancer and what they can do about it. How is the Council going to continue to provide this kind of support to organizations to promote health issues? Well, I know there's another seminar at the end of October on breast screening, and that's another important area. But overall, now that the Council has responsibility for public health, we have to look at how we can help people understand the implications of their lifestyles, but also understand what sort of things to look out to improve their health. The Enfield, although it's a relatively prosperous borough, has major difference in life expectancy in different parts of the borough, and we need to help people to understand what's the best course of action they should be taking. Some kind of development in not only in employment but also the quality of life. You have an academy there now,
and other sort of local amenities. Let's take the starkest difference. A woman in the east of the borough, their life expectancy is 11 years less than a woman in the west of the borough. And there is a similar, but not quite as dramatic difference for men between the west and the east of the borough. That happens in Enfield alone. That's in Enfield. So it happens in other boroughs. You get differences of life expectancy, but that's the Enfield one. What we have to do is to try and narrow that. We have to try and improve the health of the people with the lowest life expectancy. And to me, the sort of work that's gone on here tonight is one way of trying to begin a process to do that. If you catch issues of cancer early, your chances of getting through it are much, much better. But men, we know, don't like to go to the doctors. Men, and there are issues, as we know, about prostate cancer, about people being embarrassed and so on and so forth. We have to get over that. So what the council needs to do is to assist by trying to help people help themselves. Thank you very much, Doug. And any other message you'd like to pass on through to all the viewers of Hellenic TV? Well, what we as a council are committed to do is to try and improve the life of our residents, wherever they are in the borough, and we will work continuously to try and make that occur. Thank you very much, and wish you every success in your efforts to bring a better quality of life to Enfield and to all the people that live in it. Thank you, George. Thank you. Thank you. Εδώ να σας αναφέρουμε ότι ολόκληρο το σεμινάριο θα το παρακολουθήσετε την ερχόμενη Τετάρτη 31 Οκτώβρη στο Hellenic TV στις 8 παρατέταρτο.